Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good mommies, ketemu lagi sama Evi. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah banyak belajar tentang stres anak, tentang gizi anak. Nah, di video kali ini saya pengen melakukan sesuatu yang fun gitu ya, sesuatu yang santai. Jadi di video kali ini saya mau melakukan reaction video terhadap video dari channel Origin namanya, yang judulnya Raising Kids on Junk Food. Full documentary fast food baby. Nah, jadi saya tertarik aja, fast food baby apaan nih gitu kan. Yuk kita lihat videonya. And now we're rearing a nation of fast food babies. I see tooth decay, iron deficiency anemia, rickets even. It's a ticking time bomb of massive health problems. They are a recipe for heart disease, diabetes. We meet three families with three different fast food problems. Full-time mum Cara and sports event coordinator Gareth eat a balanced diet and prepare 19-month-old Michael healthy food for every meal. It's Din Din. I actually love cooking and I'll cook dinners fresh from scratch. We eat pretty healthily, to be honest, yeah. Michael, don't spit. Yes, you have to eat. Yes. Eat your dinner. Yeah. Michael. Michael. Eat. Come on. Michael. No, they're yummy. It's so nice. The trouble is, the more they try and control his eating, Michael. the more Michael rebels. Nah, di keluarganya si ibunya rajin masak, dia suka masak, masak makanan rumahan yang sehat. Tapi Michaelnya selalu menolak makan dan katanya itu setiap kali makan tuh kayak gitu. Kebayang kali ya stresnya jadi ibu kalau setiap kita masak, terus anak kita nggak mau makan gitu, pasti stres deh. Every meal ends the same way. Cara and Gareth resort to fast food feeding. It doesn't help that they live directly above a fish and chip shop. Hi. Can I get a regular cod and small chips, please? When I give him fast food, I do feel like a bad parent. I really do. But I just think to myself, if he's eating something, then you know that's better than having nothing. The end result is that Michael is one toddler who knows how to get exactly what he wants. Nah, kalau menurut saya fish and chips ini sebenarnya kalau kita ngelihat soal fast food gitu ya, dia nggak terlalu parah-parah banget sih. Ya dia tidak seimbang ya, karena cuma ada kentang di situ sama ikan kan. Tapi lumayan lah, maksudnya dia at least ada dua kelompok makanan yang udah ada di situ kan, karbohidrat sama protein kan. Walaupun nggak balance juga, nggak ada sayur-sayuran, nggak ada buah-buahan. Kayaknya adalah kalau si Michael ini terus-terusan makan fish and chips setiap hari, setiap kali makan adalah minyak yang terikut. Jadi kan kentangnya kan digoreng, begitu juga ikannya. Pakai batter gitu kan, pakai adonan kemudian digoreng gitu kan. Nah, pasti ada minyak yang terikut dong. Dan kalau apalagi french fries, kentang goreng. Kentang itu nyerap banyak banget minyak loh kalau misalnya kita lihat. Makanya kalorinya bisa tinggi banget. Jadi pasti nih anak makan tuh seharinya lebih deh kalorinya. Lebih daripada apa yang dia butuhkan. On an average day, like Cuba in Cardiff, he's clocking up a whopping 3,000 calories. 3,000 calories per day? Wow. 3.000 kalori per hari. Dan itu keren. Banyak banget loh. Jadi untuk orang dewasa saja, wanita dewasa itu butuh sekitar 1.900 sampai 2.000 kalori. Jadi kalau kita yang makan kayak Michael, itu berat kita pasti naik banget. Nah kalau untuk anak seumuran Michael itu butuh kira-kira 1.100 sampai 1.500 kalori tergantung dari kegiatannya ya. Jadi ke 3.000 tuh banyak banget loh, 2 kali sampai hampir 3 kalinya. Michael's bad habits began after he became seriously ill. Michael came down with meningitis when he was 6 months old. The doctors were telling us that it was very, very serious. You know, we were sort of preparing ourselves and thinking the worst. When Michael had meningitis, yeah, it was very stressful.
Yeah, I was talking about him nearly dying. Sorry. I think it's definitely affected how we behave with Michael because we give in to him. We just like spoil him a bit more than, you know, maybe we would if he hadn't have had meningitis. When most babies are starting to come off milk onto a normal diet, Michael was fighting for his life. Nah, jadi kayaknya sih ibunya jadi kayak kesayang banget gitu kan ya sama Michael, dan Michael pernah sakit parah gitu, jadi dia pengen nurutin apa kemauannya Michael gitu loh. Tapi di satu sisi dia juga sadar kalau dia pengennya Michael tuh makan makanan sehat, karena kan tadi dia masih masak makanan sehat buat Michael sebelum akhirnya nyerah dan ngasih fast food gitu kan ya. Jadi kayaknya mentok ya si ibunya nih, kasihan gitu. For Cara, twice a week, it's a walk of shame into Michael's toddler group. All the other children have taken some fruit and vegetables out of the pots in the middle, put them on their plate, and they're all eating them. I always have to bring stuff with me to put on his plate, otherwise he won't eat what the other children are eating. Pertama-tama itu grupnya lucu banget sih. Kenapa di sini nggak ada ya? Jadi katanya mereka seminggu 2 kali ketemuan di situ, anak-anaknya bisa main bareng, ibunya juga jadi ketemuan punya temen gitu ya. Dan lucu banget ada perkumpulan kayak gitu. Terus mereka makan-makan bareng dari satu meja, disediain kayak buah sama sayur gitu. Nah di sini saya nggak ngertinya kenapa ibunya masih bawa snack ya, snack khusus yang junk food gitu buat Michael. Kenapa nggak dibiarin aja Michael kayak teman-temannya ikut nyoba-nyobain gitu. Jadi kayak ya kapan Michael belajar mengenal makanan sehat gitu kalau misalnya ya pokoknya dikasih terus junk food sama ibunya. And a meeting Dr. Catherine Dendy, ex-head of feeding at Great Ormond Street Children's Hospital. Catherine sits back and observes a typical mealtime. Carrot. Potato. Stop playing with your food. Put it in your mouth. It's yummy. As usual, Cara and Gareth end up giving in to Michael's demands and put him in his favourite spot on the sofa. If he starts eating something, you say great, and you give him more of it. Yeah. And it's like a circle, isn't it? Even if he's like the slightest bit, something's not right, just the very tiniest bit, I'm like, oh, there's something wrong with it. Yeah, yes, inside. It's natural though, isn't it? Perfectly natural. Iya pastinya lah ya, kalau jadi ibu, jadi orang tua tuh pasti gitu ngelihat anaknya habis sakit, terus kan dia belum belajar mengenal makanan yang macam-macam. Jadi begitu anaknya makan ya mereka pasti seneng banget, dan ya udah yang penting Michael makan gitu, makanya dikasih makanan yang Michael suka aja gitu. Michael's been referred to feeding expert Lucy Thomas to give Cara and Gareth some practical support. Michael, do you want to come and pick a beetroot? Oh, yes. Come on then. Come and pick a beetroot, one for you and one for Daddy. One and another one. That's it. Take one for Daddy. Take it back to Daddy, Michael. That's it. Oh, we're going to have 3. Take it back to Daddy. Yay! Well done, Michael. I would like everybody to brush their teeth. Cheese. Without the stress and pressure of his usual mealtimes, Michael becomes adventurous with the fruit and veg. Lihat nggak sih tadi Michael gigit melonnya, ya ampun, seneng banget. Ada kelasnya gitu, lucu banget. Mereka sama si psikiatrisnya disuruh datang ke kelas ini kan. Pasti menyenangkan deh buat anaknya buat mengenal makanan sehat dengan cara itu, tanpa paksaan dari ibunya. Ayo Michael makan gitu. Jadi no pressure, jadi Michaelnya bisa having fun. You're gonna eat it with Daddy now, yeah? Come on. You're gonna come back, have some more. Come on, please, come on.
You eat some, I eat some. Come on. You try some more? No? Do you not like any of it? You did the other day. Hmm? Did the other day. Have a bite. Michael's making small changes, but his parents are not. Setback. Mungkin nggak bisa langsung secara ajaib Michael jadi suka semua hal gitu kali ya. Dia juga masih butuh belajar dan kayaknya tadi tuh si bapaknya juga tetap maksain gak sih yang kayak, ayo Michael coba makan, kemarin kamu suka gitu. Bedanya kemarin sama sekarang kan pas kemarin itu si pelatihnya sama si ayahnya kan tidak menekan Michael buat nyobain makanan baru gitu. Kalau di rumah tuh Michaelnya selalu dipaksa-paksa sih kalau yang saya lihat, ya nggak sih? Dan itu menurut saya ya, kalau anak semakin dipaksa tuh kayaknya semakin ogah deh, bener nggak sih? Thankfully, their first consultation with Dr. Catherine is scheduled. What particularly is it that worries you? I don't know, it's just that he's not going to reach his milestones and maybe miss out on things and be a bit slow. And I get really scared when he doesn't eat enough. I think he's like, he won't be able to tell us, and he'll get thinner and thinner, and I don't know, I just like, I think he's gonna get so hungry he's gonna starve. You know, it's silly, but. And you're right there with the sort of emotion that was around when he was ill. yeah, you tend to think the worst, don't you? Yes. Yeah, definitely. Yeah. Is he unhappy? Does he look at though he's got energy? Yeah. Is he reaching his milestones? See, we're silly because we know he's all this is. We know he's okay. Like, Yes. I think we're too quick to get stressed, aren't we? Yeah. And start fretting and you know. Children are naturally suspicious of food and use all their senses to work out what's okay to eat. I just have to warn you that some of them are not edible. It's a bit worrying when you say some of them aren't edible. That smells like pain. So would you eat that? No. No, I wouldn't eat that. Well done. Now, if you're Michael and I put some food in front of you and I say, eat that, it's good for you, what's Michael going to do? Yeah. Oh my gosh, that's so true, yeah. He's going to reach out, he's going to touch it and feel it, and he might do some squishing. Yeah. And that's really important. That's not bad manners, that's what is this? Children, when they're presented with a new food, need on average 16 tastes of it, 16 times to actually get used to it. Wow. It's so strange to see it from Michael's point of view, new foods, tasting it, smelling, feeling. Saya senang banget deh sama si psikiatrisnya ini. Jadi dia membuat si orang tuanya bisa mengambil sudut pandangnya Michael gitu. Jadi mereka disodorin benda-benda aneh dan disuruh ngicipin mau makan apa enggak gitu. Supaya mereka tuh ngerti itu loh yang dirasakan Michael karena itu makanan baru. Dia nggak tahu bahkan kalau itu makanan. Jadi dia bakal menginspeksi, main dengan makanannya dulu kan. Kayak megang-megang, mencet-mencet, ngendus-ngendus kayak gitu. Dan itu tuh normal gitu, itu bagian dari si anak mengenal makanan. Lucu sih jadinya orang tuanya supaya ngerti kalau jangan nyodor-nyodorin suruh makan terus, tapi biarkan Michael untuk mengenal makanan-makanan baru itu dulu sebelum dia mencicipi gitu. Keren ya caranya. Okay, now what you can do, Gareth, is you can show Michael how you can break the broccoli. With the help of feeding expert Lucy Thomas, Michael has spent the last 2 weeks exploring healthy food in the home. And now when it comes to the table, it won't be just something that's put down there and, oh, it's time to start eating. Okay. Tom? Wow. Michael is continuing to make small changes every day. Cara and Gareth are much more relaxed with his progress. Seven weeks after her first visit, psychologist Dr. Catherine Dendy is doing a final check on Michael. Dip, dip, dip. Watch, Mummy. That's it. That's it. Good boy. That's it. Yeah, good Yeah. boy. Does it crunch? He's just picked up the biggest bit of broccoli and
put it in his mouth and he's munching away. Yeah. He'll eat mounds of He will, yeah, that's right. He'll delve right in. Yes. He's like a different boy at the moment. Yeah. So Yeah. it's such a big change. Michael pinter. Dari dokumentasi yang tadi kita tonton, kayaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yang saya pikir adalah memaksa anak untuk makan itu tidak bermanfaat gitu. Jadinya malah ada tekanan pada saat makan, anaknya makin ngelawan, dan seterusnya. Ntar ibunya makin stres karena anaknya ngelawan gitu. Yang kedua, exposure itu bisa berhasil, bisa sukses. Tadi di video si Michael itu di exposure dengan beberapa cara ya. Yang pertama dengan diajak main. Jadi dia diperkenalkan buah dan sayur via bermain. Kemudian kayak nyobain, nggak disuruh nyobain malah disuruh kayak gosok-gosok gigi pakai melon gitu. Kemudian cara exposure yang kita lihat lagi tadi di video adalah si Michael disuruh bantuin menyiapkan makanan. Dia disuruh matah-matahin brokoli sama bantuin ngupas wortel. Itu juga termasuk exposure. Kemudian ada lagi pada saat si mamahnya, si Karanya nyobain brokoli di depan Michael, terus Michaelnya niruin. Nah, jadi kalau anak seusia Michael yang udah mulai jalan sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu kan udah mulai menjelajah jauh ya. Dan mereka secara alami curigaan terhadap sesuatu gitu. Jadi mereka nggak lagi sembarangan masukin benda ke mulut. Karena mereka udah menjelajah lebih jauh dan itu kayak insting manusia lah ya. Supaya tidak makan sesuatu yang beracun gitu-gitu loh. Nah, jadi dengan kita makan di depan anak kita, si anak kita tuh bisa ngeh kalau oh itu makanan, itu aman, itu boleh dimakan karena orang tua makan dan baik-baik saja gitu. Dan sebenarnya ada lagi cara exposure, yaitu dengan menyediakan apa yang dia sudah suka beserta makanan yang baru dia kenal. Jadi seharusnya daripada ada struggle di awal-awal gitu, Michaelnya nggak mau makan, dipaksa-paksa terus akhirnya ibunya nyerah juga gitu ya. Mendingan dari awal Michaelnya udah dikasih fish and chips plus makanan yang dia mau diperkenalkan gitu. Jadi tadi udah masak buncis misalnya, ya taruh aja sebatang atau 2 batang buncis di situ supaya Michael bisa mulai kenalan sama buncis. Dan harus diingat juga sama apa yang psikiatrisnya tadi bilang, yaitu anak itu bisa menyukai makanan setelah 16 kali diperkenalkan. Jadi emang kitanya harus sabar banget ya. Nah, tapi kan kadang kita pusing ya, gimana caranya kita bisa ngitungin 16 kali gitu kan? Ya nggak usah terlalu ribet kayak gitu sih, kalau mau silahkan. Tapi kalau saya pendekatannya ya sudah, masak saja. Siapkan saja makanan yang biasa kita siapkan di rumah. Jadi itu pendekatan yang dilakukan mama saya ke saya gitu. Intinya kalau misalnya saya nggak suka sesuatu makanan, mama saya bilang ya udah nggak usah dimakan, sesimpel itu gitu. Jadi kalau suka dimakan, kalau nggak suka nggak usah dimakan. Nah itu juga pendekatan saya ke Zack, soalnya itu berhasil gitu. Saya jadi pemakan segalanya karena nggak ada tekanan dari orang tua saya untuk makan sesuatu atau nggak makan sesuatu, dibebasin aja. Nah, tapi kan si Kara ini sama ayahnya kan tidak bisa begini karena tadinya kan Michaelnya sakit kan. Jadinya kayak gak mau sadis sesedikit apapun gitu, gak mau gitu. Pokoknya harus sayang banget sama Michaelnya dan ngasih apa yang dia mau. Nah, tapi untungnya orang tuanya juga menyadari kalau mereka ada salahnya gitu. Dan mau memperbaiki diri dan akhirnya lebih rileks dalam pendekatannya, nggak maksa-maksain Michael lagi. Dan berhasil, Michaelnya jadi doyan makan makanan sehat gitu. Aduh, mantep ya. Seru banget ya. Saya demen sih saya nonton video-video kayak yang dokumenter kayak gini. Kalau Good Mommy suka juga, tinggalkan komentar supaya saya bikin lagi nantinya ya. Makasih banyak yang sudah nyimak video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selasa depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Good Mommies.